Hi guys, welcome back to my kitchen. Ngaphambi kokuthi siqale, ngicela ukwamukela all our new subscribers and of course our returning subscribers. Thank you so much guys for your support. Igama lami nginguNoctula and welcome to Confused Kitchen. So in today's video, sizokwenza this delicious soy sauce chicken. Mawufuna ukwazi ngenze kanjani, ngicela uqhubeka ubheka kule video. So ngizocala ngokuprepare for our sauce. For our soy sauce ngizosebenzisa i-ginger, ngisebenzise i-garlic, ngizokuchopha bese ngikubekela eceleni. Uma usuqedile ngokuchopha i-garlic ne-ginger yakho, uzobe sekubhawula encane u-add your soy sauce, u-add your honey, u-add vinegar and amanzi, water. Just like this. Very easy guys. Then your olive oil. Feel free ukusebenzisa noma imaphi i-cooking oil onayo ekhaya, izosebenza nje kahle kule recipe. Once usu-ede konke uzobe uyacocoza until kuhlangane. Nikhumbule guys ukuthi wonke ama-ingredients ngizonibhalela wona ku-description box below, hlanganise nama-measurements. Then you will add sugar, your ginger, and your garlic. You'll mix that together. Then bese add your spring onion. Uzobe uyayivala uyibekele eceleni bese ubuyela ku-back ku-chicken yakho. For chicken I'm using a chicken breast. Ungasebenzisa ama-chicken thighs if uwathanda, but wenze sure ukuthi uwakhipha amathambo. After usuyichophile ke i-chicken breast yakho or chicken yakho, then uzo add your seasonings. For ama-seasonings ngizosebenzisa paprika, ngisebenzisa turmeric and a chicken seasoning. Uzosebenzisa noma yiphi i-chicken seasoning oyithandayo lapha ekhaya. Then uzomixa yonke into until iba njengale. Uma isinjengale uzobuyela ke estofini sakho bese ufaka i-oil ebhodweni and then uzobe u-add your chicken. Mkhumbule i-chicken breast iyashesha ukuvuthwa, so sizoyipheka 5 to 8 minutes izobe ready. Uma isinjengale uzoyibona ukuthi isi-ready, uzobe uyikhiphela eceleni. Very easy guys, but imunandi. Angeke nize niyisole. Uzobe usayileya mixture yakho yenza ekucaleni ke uyibisela ebhodweni. Uzoyiyeka nje ithi ukugoga kancane until spring onion sakho sithamba, uzobe uyasiremove and then u-add your chicken pieces. Uzoyeka kugoge ndawonye until it becomes like this. Wow, very nice guys, very delicious. Nizayithanda, ngicela nizame. Let me know ucabangeni. Don't forget to subscribe, like and comment. Bye.